Bursa. Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyan kadim bir kent. Şimdi bu kent, yenilikçi bir vizyonla aklın, bilimin ve teknolojinin ışığında modern dünyanın dinamiklerine yön veriyor. Dijital dönüşümü sadece bir teknoloji meselesi değil, eşitlik ve kapsayıcılığın da temeli olarak görüyoruz. Dijital vizyonumuz, insanı merkeze alarak her bireyin kendi potansiyeline ulaşması için güçlü bir altyapı kurmak. İnovasyonu sadece teknolojik bir araç değil, yaşam kalitesini artıran bir değer olarak görülür. Fikirlerinizi önemsiyor, kararlarınızı birlikte alıyoruz. Kapsayıcılık, Bursa'nın her yaş grubu ve kesimine ulaşma niteliktir. Bursa, doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir olma yolunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Akıllandıran, karar alma süreçlerini hızlandıran stratejik yeni arkadaşımız yapay zeka, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, kamu hizmetini daha etkili hale getiren bir yol arkadaşına dönüşüyor. Herkes için adil, katılımcı ve akıllı bir yaşam alanı oluşturmak artık hayal değil. Geleceğin şehri Bursa'yı keşfetmeye, bu dönüşümün ilham veren bir parçası olmaya davetlisiniz. Değerli misafirlerimiz, şimdi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tanıtım videomuzu izliyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa büyürse Türkiye büyür vizyonumuz ve kendimizin ortak aklıyla çıktığımız yolda Türkiye yüzyılına yakışan yenilikçi ve vizyoner projeleri Bursa'mızda hayata geçirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlar düzeyinde gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantılarıyla üyelerimizin görüş ve önerileri en etkili şekilde karşılık buluyor. İleri teknoloji içeren alanlarda yerli yatırım ve üretim girdilerini teşvik programını Bursa'da uygulamaya başladı. Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili endüstriyel üretim üssü Teknosat projemiz ile Bursa'nın geleceğini şekillendiriyoruz. Sanayide dönüşüm ve ölçek ekonomisine geçişin liderliğini üstlenen Teknosat, ihracatımızı 25 milyar dolara, kilogram birim değerimizi ise 3,7 dolardan 8 dolara yükseltecek. Girişim sermayesi yatırım fonu modeliyle hayata geçireceğimiz ve tüm üyelerimizin ortak olabildiği Teknosat Lojistik Teknopark, Güney Marmara'nın en büyük ve en modern lojistik merkezi olacak. KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla kentin içerisine sıkışmış üretim tesislerini düzenli alanlara taşıyacak KOBİ OSB ile organize ticaret ve
organize konut bölgelerinin kentimize kazandırılması adına girişimlerimizi sürdürüyoruz. Alanında Avrupa'nın en iyisi, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile yeni nesle uzay, havacılık ve teknoloji alanında bilgi ve deneyim kazandırıyoruz. Üyelerimizin uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak üzere URGE, İSEL ve kümelenme projelerimizle firmalarımızın rekabet gücünün yükselmesine rehberlik ediyoruz. Milli Katılım Organizasyonu yetkisine sahip KFA Fuarcılık AŞ ile Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde düzenlenen İDEF'ten Homplex'e kadar sektörlerinde lider fuarların organizasyonunu gerçekleştirirken, üyelerimizin dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlıyoruz. Ticari safari projemiz ile yurt içi ve yurt dışından binlerce nitelikli alıcıyı üyelerimizle işbirliği masasında buluşturuyoruz. Farklı sektörlerde hayata geçirdiğimiz nitelikli fuar organizasyonlarıyla firmalarımızın ihracatına yön verirken, kentimizi uluslararası fuarcılıkta çok daha önemli bir konuma yükseltecek yeni fuar alanı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Payitaht Çarşı projemizle tarihi çarşı ve hanlar bölgesindeki üyelerimizin ticari hacmini büyütüyor, dijital dönüşüm yolculuklarına öncülük ediyoruz. Bu TEKOM bünyesinde hayata geçirdiğimiz ve Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan mükemmeliyet merkezlerimiz ile inovasyona dayalı katma değer üretimi güçlendiriyoruz. Yeni nesil teknoloji geliştirme bölgesiyle Bursa'mızı bilimsel ve teknolojik devrimlerin merkezi konumuna getirmeye hedefliyoruz. Uludağ Kirazlıya sanata uyumunu, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından Bursa Business School markasıyla iş dünyamız için yaşam boyu eğitim merkezi olarak kentimize kazandırdık. Ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik buluşmalara ev sahipliği yapan merkezimizle Uludağ'ın yeni Davos olması hedefine en üst düzeyde katkı sağlıyoruz. Katma değerli üretim, dijital dönüşüm, mesleki yeterlilik ve nitelikli istihdam alanlarında hayata geçirdiğimiz MESYE, Mutfak Akademi, Bootcamp, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi gibi projelerle insana yatırım odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstihdam bürolarımızla istihdam seferberliğine destek vermeye devam ediyor, işçi ve işveren arasında köprü oluyoruz. Ekonomik alandaki yenilikçi ve örnek çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal fayda oluşturmada öncü bir rol üstleniyoruz. Standartlara uyan değil, standartları belirleyen ve dünyayla rekabet eden bir Bursa için çıktığımız bu yolda ortak aklın gücüyle geleceğin kentine giriyoruz. Çünkü biliyoruz ki böylelikle Bursa büyür, Bursa büyürse Türkiye büyür. Değerli konuklarımız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem ve Otomasyon Konseyi Başkanı Sayın Osman Akın'ı Bursa sanayisinde dijital dönüşüm stratejileri başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli ICF delegasyonu, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ve kamunun kıymetli yöneticileri, sivil toplum kurumlarımızın ve üniversitelerimizin değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, basının güzide temsilcileri, sizlere Bursa Ticaret Sanayi Odası Bilgi İşlem Otomasyon Konseyi adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ın selamlarını, tebriğini ve başarı dileklerini de iletmek isterim. Bugün aramızda bulunan ICF delegasyonunun çok değerli temsilcilerine de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında gösterilmesinden dolayı hem bir Bursalı
hem de Bursa Ticaret Sanayi Odası kurumu olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu önemli başarıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey başta olmak üzere emeği geçen Büyükşehir'in tüm çalışanlarını da tebrik ediyorum. Hepimizin bildiği gibi 1889 yılında kurulan ve bugün 57 binden fazla üyeye sahip olan Bursa Ticaret Sanayi Odası ülkemizin en köklü ve en güçlü kurumlarından biridir. Az önce tanıtım filminde de izlediğiniz gibi bizim 70 meslek komitemiz ve 23 sektörel konsey ile Bursa'mız ve ülkemiz için değer üretmeye çalışmaktayız. Bursa Sanayi ve Ticaret Sanayi Odası olarak üyelerimizle birlikte güçlü bir ekonomik yapı ve değer oluşturma yanında ürettiğimiz projelerle Bursa'nın sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent olması için de katkı koymaya çalışıyoruz. Çünkü bizler iş insanları olarak bu kentte çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonuçta da bu kentte yaşıyoruz. Yani kentimizin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent olması bizler için de son derece önem taşıyor. Sürdürülebilirlik teması bu anlamda Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın konseylerinin her birisi için önem taşısa da özellikle bazı konseylerimiz için daha kritik bir öneme sahiptir. Bunlardan bir tanesi de benim başkanlığını yapmış olduğum Bilgi İşlem ve Otomasyon Konseyi'dir. Bilgi İşlem ve Otomasyon Konseyi'nin sadece bilişim alanındaki firmaları kapsıyor görünse de aslında 57 bin üyemizin dijital ve yapay zeka dönüşümler için çalışan bir platform konsey olma özelliğini de taşımaktadır. Konsey sadece üye firmaların temsilcilerinden oluşmuyor. Konsey içerisinde kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kurumlarımızın temsilcileri de yer almaktadır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye'mizin temsilcileri de bu konseyimiz içinde paydaş olarak yer alıyor. Bu vesileyle konseyimiz çalışmalarında paydaş olduğumuz Büyükşehir Belediye'mize ve başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Biz her faaliyet dönemi başında yaklaşık 60 kişilik bir ekiple yaptığımız yol haritası çalışmamız sonucunda Bursa ve Bursa ekonomisi için kendi sorumluluk alanlarımızdaki faaliyetlerimizi belirliyoruz. Bu faaliyet döneminde de Bursa iş dünyasının dijital ve yapay zeka dönüşümü için çok sayıda toplantı, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdik. Üyelerimizin fuarlar ve ikili iş görüşmeleri ile iş hacimlerinde büyütmelerine katkı koyduk. Yine bu yıl 18-19 Haziran'da bir iki gerçekleştirdik. Next Level markası altında Uludağ Business School'da otomotiv sektöründe yapay zeka entegrasyonu ve gelecek stratejileri başlığı altında önemli bir zirveyi de Bursa'ya kazandırdık. Yapay zeka zirvemizi her yıl farklı sektörleri kapsayacak şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda akıllı kentler konusunda da bir zirveyi yine bizim Business School'da Uludağ'da Büyükşehir Belediye'mizin de destekleriyle gerçekleştiririz. Bursa Ticaret Sanayi Odası firmalarımızın dijital ve yapay zeka dönüşümleri için önemli bir adım daha attık çok yakın bir süreçte. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ve MEX ile işbirliği içerisinde Butekom içindeki model fabrikamızı geliştirmek suretiyle bir yapay zeka merkezini çok kısa bir süre içinde hayata geçireceğiz. Bu merkezde firmalarımızın dijital ve yapay zeka olgunluk seviyelerinin ölçülmesinden başlayarak dönüşümlerin son noktasına kadar uzanan bir yapıyı inşa ediyor olacağız. Sanırım bu program çerçevesinde zaten Butekom ziyaret edilecek. Oradaki model fabrikamızı da delegasyonun görmesi mümkün olacak. Ama çok kısa bir sürede o yapı bir yapay zeka merkezine dönüşmüş olacak. Yine Teknosap içinde girişim sermayesi yatırım fonu modeliyle 100 milyon dolardan fazla bir yatırımla bir veri merkezi kurma çalışmamızda devam ediyor. Son olarak dijital dönüşüme yönelik yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için yasa yapıcı kurumlarla da birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Biz konsey olarak bu konuda gerçekten ülkeye son zamanlarda çok önemli bir yapıyı kazandırdığımıza inanıyoruz. 1 Ocak 2026'da devreye girecek yasa çıktı.
Artık çalışanlar bodrolarını ve özlük haklarıyla ilgili her şeyi KEP yoluyla yapabilecekler. Yani ıslak imza zorunluluğu kalkmış oldu. Benzer bir şekilde sağlıktaki dijital onamlar da artık ıslak imzadan kurtulmuş oldu. Bu kanunların meclisten geçmesinde biz konsey olarak çok ciddi katkılar koyduk ve liderlik yaptık. Hatta yasaların oluşmasını biz sağladık. Sonuçta sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent hayatı için önemli bir parametre olan dijital dönüşüm stratejilerin hayata geçmesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızda Bursa Büyükşehir Belediye'mizle gerektiğinde işbirliği, gerektiğinde paydaş olmaktan da onur duymaktayız. Sözlerimi bu noktada sonlandırırken kentimizin, ülkemizin ve gezegenin geleceğinde çok önemli olan bu çalışmalara imza atan başarılarıyla bizleri onurlandıran Büyükşehir Belediye'mizi tekrar kutluyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Osman Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sırada Ulutek Teknopark tanıtım videomuz var, izliyoruz. Yaşandığı bilgi çağında ülkelerin gelişimlerini teknolojik atılımları belirliyor. Teknoloji tabanlı kalkınmada bilginin kaynağı üniversiteleriyle sanayi kuruluşlarının işbirliği en büyük itici gücü sağlıyor. 2023 hedeflerine odaklanan Türkiye'nin önemli sanayi şehri Bursa'da 2006 yılında kurulan Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi teknolojik bilgiyi endüstriye kazandırıyor. Ülkemizdeki teknoparklar arasında ilk sıralarda yer alan Ulutek, sanayideki Ar-Ge ve inovasyona dayalı gelişim sürecinde etkin bir rol oynuyor. Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde 471 bin metrekarelik alan içerisinde yaklaşık 18 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Ulutek, bünyesinde 120'nin üzerinde Ar-Ge ve yazılım firmasıyla 1000'e yakın personeli barındırıyor. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ofis kiralayan firmalara başta iletişim olmak üzere tüm altyapı hizmetleri kesintisiz olarak temin ediliyor ve sosyal alanlarıyla birlikte verimli bir iş ortamı sağlanıyor. Ulutek bünyesindeki modern donanımlı toplantı salonları, bölgede faaliyet gösteren firmaların yanı sıra Teknopark dışındaki tüm kurum ve kuruluşlara da cazip ücretlerle tahsis ediliyor. Ulutek'teki firmalara gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir ve kurumlar vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, damga vergisi istisnası sağlanıyor. Yazılım şirketleri ise ayrıca KDV muafiyetinden de faydalanıyor. Devletin sunmuş olduğu Ar-Ge keşifleriyle beraber Ulutek'te inovatif çözümler üretiyoruz. Ulutek yönetimi ve burada yer alan TTO, gerek Ar-Ge konusunda, gerek Avrupa Birliği projeleri konusunda bizi bilgilendirmekte ve yönlendirmekte. Ulutek'in bize sağladığı geniş mekan ve avantajlarla birlikte gelecek vizyonunuzu yakalamak artık çok daha kolay olacak. Ulutek Bursa'da Ar-Ge yapan firmalarla aynı ortamda bulunmak bir sinerji yaratıyor. Ülkemizin sanayi merkezinden Türkiye'nin teknolojisini üretiyor, dünyayı seçiyoruz. Burada teknoloji var, bilgi var, işbirliği var, dostluk var. Ulutek bizim evimiz. Ulutek ana binasının hemen yanında Uludağ Üniversitesi Merkez Laboratuvarı yer alıyor. Ulutek'te faaliyet gösteren firmalar, üniversite bünyesindeki tüm araştırma ve laboratuvar imkanlarından akademik personel ile aynı şartlarda indirimli olarak faydalanabiliyor.
9-16 yaş arasındaki çocuklar teknolojiyi sadece kullanmayı değil, üretmeyi de öğreniyorlar. Robotik, elektronik, yazılım, 3 boyutlu tasarım ve Arduino gibi teknoloji atölyelerine katılan çocuklar kendi projelerini gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Ulutek, üyesi olduğu Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında yürüttüğü COSME projesi kapsamında KOBİ'lere Avrupa Birliği mevzuatı, Avrupa'da iş ortakları bulma ve Avrupa Birliği projelerinden faydalanma konularında ücretsiz destek sağlıyor. Ulutek Yönetici AŞ ile Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ortaklığıyla 2012 yılında kurulan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitenin teknolojik altyapısını ve akademik bilgi birikimini sanayiyle buluşturuyor. Bugüne kadar 1500 aşkın projenin tamamlandığı Ulutek'te başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Avrupa kıtasında, Arap Yarımadası'nda ve Afrika kıtasında bulunan çok sayıda ülkeye yapılan ihracatın tutarı 10 milyon doları aşıyor. Ulutek, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alma hedefine yürüyen Türkiye'nin bu amacına ulaşması için yüksek teknoloji üretmeye ve sanayi kuruluşlarına yön göstermeye devam ediyor. Ulutek projesi, Türkiye'de ve Bursa'mızda özellikle Türk istediğimiz üniversite sanayi ve üniversite arasındaki işbirliklerimizden olacak önemli bir motivasyon merkezi konumuna gelmektedir. Ulutek, aklın bilime, emeğin teknolojiye dönüştüğü yer. Evet, videomuzu izledik. Şimdi Ulutek'in Global Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın İlhan Karagöz'ü Bursa'nın girişimcilik ve inovasyon ekosistemi başlığında konuşmasını yapmak üzere Bursa'ya davet ediyorum. Buyurunuz. Saygıdeğer Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Hızı Topluluk ISF kurucu ortağı, Mr. Komutan, değerli katılımcılar, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizin şahsım ve muhtelif farklarına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yalnızca bir kentin değil, tüm Türkiye'nin gururunu paylaşmak üzere bir arada gelmiş bulunuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik uygulamaları sayesinde Bursa'mızın Akıllı Topluluk Forumu tarafından 2025 yılı için dünyanın en akıllı 7 topluluğu listesinin seçilmesi ve ülkemizin bu düzeyde temsil eden ilk şehir olması hepimiz için tarihi bir başarıdır. Bursa, geçmiş İpek yolunun en önemli duraklarından biri olarak ticaretin ve kültürün merkeziydi. Bugün ise aynı vizyonlar dijital dönüşüm yolculuğunu sürdürmekte ve geleceğin akıllı şehir modelini hayata geçirmektedir. Değerli misafirler, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret Sanayi Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ İhracatçılar Birliği'nin güçlü ortaklığıyla kurulan Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yalnızca teknolojinin üreten bir merkez değil, şehrimizin kamu, üniversite ve iş dünyasını aynı vizyonla birleştiren girişimcilik ve ekosisteminin önemli merkezidir. 2005 yılında kurulan Ulutek, bugün 230'dan fazla ARGE firması, 1500'den fazla ARGE personeli ile Türkiye'nin öncü teknolojik geliştirme bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bu güçlü ekosistem sayesinde bugüne kadar 3000'den fazla ARGE projesi başarıyla tamamlanmıştır. Bu projeler otomotivden makineye, elektronikten yazılım ve bilişime, gıda ve tarımdan çevreye kadar çok değişik sektörlerde yürütülen ARGE tasarım ve yazılım projeleridir.
Sonuçta bugüne kadar 2000'in üzerinde yeni ürün geliştirilerek ulusal ve uluslararası pazarlara kazandırılmıştır. Söz konusu projelerin ve yenilikçi ürünlerin sağladığı ivme, Ulutek'in yalnızca Bursa'da değil, ülkemizin teknoloji üretim kapasitesini dünya ölçeğinde görünür kılmasına katkı sağlamış. Bunun bir somut göstergesi olarak Ulutek Teknopark en çok patenti olan girişimcilere sahip teknokentler sıralamasında yaklaşık Türkiye'de 90 teknokent arasında ilk 5'te yer almaktadır. Ulutek yalnızca teknoloji üreten bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkiye odağına alan çalışmalarıyla da öne çıkmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız birkaç çalışmayı burada zikretmek isterim. Ulutek Partner'in platformumuz aracılığıyla Teknopark bünyesindeki 230'dan fazla Ar-Ge ve teknoloji firmasını bir araya getiriyor, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaç duyduğu çözümleri doğru iş ortaklarıyla hızlı ve verimli şekilde oluşturuyoruz. Bu sayede sanayide dijitalleşmeyi hızlandırmayı, yerli üretimi desteklemeyi ve Bursa'ya katma değer üreten öncü hale getirmeyi hedefliyoruz. Bursa teknoloji buluşmaları ile teknoloji üreten girişimlerle teknoloji ve Ar-Ge ihtiyacı olan kişi ve kurumları buluşturarak sürdürülebilir bir işbirliklerinin kurulmasını sağlıyoruz. Yürüttüğümüz kümelenme faaliyetleri sayesinde sektörel sinerji yaratmayı, teknolojimizi alanında öncü firmalarla geliştirerek hem toplumu hem kazandırıyor hem de uluslararası pazarlarda yer alıyoruz. Aktif olarak yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler AB projesi kapsamında KOBİ'lere AB programları, proje geliştirme ve gelecek gibi alanlarda ücretsiz destekler sunuyoruz. Bu kapsamda seminerler ve eğitimler, patent araştırmaları gerçekleştiriyor ve uluslararası B2B etkinliklerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı fuar ve heyet organizasyonları ile firmalarımıza küresel vizyon kazandırıyor, geniş katılıma açık eğitim ve seminerlerle topluma teknolojiyi buluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalar Ulutek'in yalnızca bir teknopark değil, aynı zamanda toplumsal gelişimi destekleyen dinamik bir etkili bir yapı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şehrimizde girişimciliğe, yeniliğe ve teknolojiye duyulan yoğun ilgi, Bursa'nın geleceğe dönük vizyonunu en önemli göstergesidir. Ancak bugün geldiği bir noktada Teknoparkımız mevcut kapasitesini aşan bir taleple karşı karşıyadır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için videoda da belirtildiği gibi hayata geçirmeyi planladığımız Ulutek Hayat Projesi 400 dönümlük yeni rezerv alanıyla yalnızca daha fazla girişimciye ve Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapmakla kalmayacak, aynı zamanda bilim, laboratuvar ve test merkezleriyle daha kapsamlı bir teknolojik üs haline gelmemizi sağlayacaktır. Bu proje, Bursa'nın yalnızca ulusal değil, uluslararası yatırımlar içinde tercih merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Akıllı Topluluk Forumu'nun değerlendirme kriterleri olan bağlantı, iş gücü gelişimi, inovasyon, katılım, dijital kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve yapay zeka Ulutek'in misyonuyla birebir örtüşmektedir. Ulutek'te de bu vizyonun en önemli destekçilerinden biri olarak modern altyapısı, güçlü ekonomisi ve işbirlikleri girişimde sunduğu kuluçka ve hızlandırma programları, sürdürülebilirlik ve yeşil teknolojilere odaklanan projeleriyle şehrimizin akıllı yolculuğunda güçlü katkılar sunmaktadır. Bu güçlü ekosistem sayesinde Bursa'nın TOP7 listesine girmesi yalnızca bir başarı değil, uzun vadeli stratejilerin ve ortak vizyonun doğal bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Saygıdeğer misafirler, bugün buradan sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretin Bursa'nın akıllı şehirler vizyonu uluslararası alanda güçlendireceğini düşünüyorum. Bu yıl Aralık ayında Vietnam'da düzenlenecek olan Akıllı Topluluk Forumu Küresel Zirvesi'nde Bursa'mızın yılın akıllı topluluğu unvanını da ülkemize kazandıracağına olan inancımla
emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Programın başarıyla neticelenmesini ümit ediyorum. Katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Sayın İrfan Karagöz'e teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız sırayı Bursa Erdem Saker Botanik Parkı'nın akıllı dönüşümü başlıklı videomuzu alıyor, izliyoruz. Botanic Park hosts 3 ponds, 4,700 trees, huge forest animals, and 250,000 people every year in the center of Bursa city with a population of 3.2 million, hosting visitors every day on its 382,000 square meter area. The park is controlled and monitored with smart urbanization technologies. The system, which transmits data from sensors located at certain points in the park to the information center via solar-powered smart poles, achieves minimized resource consumption and high savings values with its innovative technologies. With a principle that it is today that builds the future, that irrigation of 270,000 square meters of green area in the botanical park is provided by the activation of more than 200 independent valves. The system performs smart irrigation by evaluating the data from moisture meters placed under the soil. Wireless valves with long battery life operating with LoRaWAN technology save labor and time in malfunction interventions. For security, which is one of the basic principles of life in the botanical park, the smart system processes the data sent from the cameras. Danger scenarios defined in the camera system send instant warnings to the information desk. New scenarios and tasks for security can be defined to the system's processor. Thus, the security department can show the fastest reflex to the situation. Botanic Park, which continues its existence with the foresight that smart urbanism is indispensable for leading a livable world to the future and reminds people that they are not guests but a part of nature, prevents a significant consumption in maintenance, repair costs, and labor forced through instant data transmission and smart city technologies. Botanic Park's smart urbanization system saves as much as the total annual water consumption of 500 households. Botanic Park, which can inspire sustainable cities, brings nature and people together without harming nature. Değerli konuklarımız şimdi konuşmasını yapmak üzere, Bursa'nın akıllı şehir vizyonu başlıklı konuşmasını yapmak üzere Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey, küçük teşekkürleri arz ediyor. Çok değerli ICF delegasyonu, Sayın Dikey, protokol üyelerimiz, akademisyenlerimiz, iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, basın mensubu arkadaşlarım ve sevgili Bursalılar, sevgili çalışma arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Akıllı Topluluk Forumu'nun bu değerli törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Bugün burada Bursa'mızın vizyon yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktasını hep birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Kentimiz Akıllı Topluluk Forumu tarafından dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında gösterilmiştir. Bu başarı yalnızca Bursa'mızın değil, ülkemizin de gururudur. Bursa'mız akıllı topluluklar TOP7 arasında yer alarak Türkiye'de bu başarıyı elde eden ilk şehir olmuştur. Bu süreçte bizleri yakından takip eden ve bugün sertifikamızı takdim etmek üzere aramızda bulunan Akıllı Topluluk Forumu'nun kurucu ortaklarından ve programın resmi denetçisi olan Sayın Dikey başta olmak üzere ICF delegasyonuna yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları sayesinde Bursa'mızın dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında yer alma yolculuğunu daha güçlü ve etkili şekilde gerçekleştirdik. Değerli dostlar, değerli misafirlerimiz, Bursa 8500 yıllık tarihi olan Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış, tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, kültürlerin kesişme noktasıdır. Bugün ise bu tarihi mirası geleceğin akıllı şehir vizyonuyla buluşturuyoruz. Şehrimizin güçlü fiber altyapısı üzerine inşa ettiğimiz ücretsiz Bursa Wi-Fi hizmeti 100'den fazla noktada milyonlarca bağlantıya erişim sağlamaktadır. Yine Bursa Cep'te ve Bursa Kart mobil gibi uygulamalarımız belediye hizmetlerini vatandaşlarımızın cebine taşırken Kadınlar Kulübü, Gençlik Kulübü ve Engelsiz Kulüp ile de sosyal kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. Yine Afriyat Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde çevresel sürdürülebilirliği sağlıyor, mezarlık bilgi sistemiyle de hassas hizmetlerde bile dijitalleşmeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Visit Bursa uygulamamız ise turizmde şehrimizin değerlerine daha erişebilir kılıyor. Sevgili katılımcılar, geleceğe yönelik stratejik yatırımlarımız sürüyor, devam ediyor. Bunların arasında Bursa Veri Merkezi ve haberleşme kulelerimiz yer almaktadır. Ayrıca Açık Yeşil Bursa Açık Veri Platformu ile verilerimizi kamuya açıyoruz. LOR'un altyapımız sayesinde afet erken uyarı ve çevresel izleme sistemlerini de hayata geçiriyoruz. Ulaşımda ise yapay zeka destekli adaptif kavşaklarla bekleme sürelerini %28 kısaltarak yakıt tasarrufu ve karbon emisyonu azaltımını sağlıyor. Akıllı bulvar projelerimiz sayesinde kentimizi geleceğin çözümlerini test eden bir yaşam laboratuvarına dönüştürüyoruz. Tüm bunlara ek olarak Bursa Akıllı Şehir Akademisi ve Dikey İnovasyon Merkezi ile nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor, girişimcilerimizi destekliyoruz. Bu vizyonun merkezinde şeffaflık, katılımcılık ve sürdürülebilirlik bulunmaktadır. Haziran 2024'te başlatılan Gezici Başkanlık Ofisi ile
başkanlık makamını sahaya, alana taşıyarak 17 ilçede yaklaşık 5.000 civarında vatandaş taleplerini yerinde aldı. Sevgili Bursalılar, sevgili misafirlerimiz, dünyanın en akıllı 7 topluluğu arasında yer almak bizim için büyük bir gurur olduğu kadar aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Önümüzdeki süreçte hedefimiz bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak Bursa'mıza biraz önce yine hem Osman Akın'ın hem de hocamın söylediği şekliyle yılın akıllı topluluğu unvanını Bursa'ya kazandırmak dileğiyle. Bu yolculuğun gerçek sahibi de Bursa halkıdır. Ve bu projeye destek verenlerdir. Bu başarıda emeği geçen, başta ICF delegasyonu olmak üzere akademisyenlerimize, hocalarımıza, iş dünyamızın temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bursa'mızın dijital geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi International Community Forum tanıtım videomuzu izliyoruz. We live in a digital century when the challenges facing communities can no longer fit within their borders. From economic disruption to social inequality to environmental stress, the answers are not found in isolation. Today, the most forward-thinking cities and regions are looking outward, learning from global peers, adopting proven strategies, and adapting innovations from around the world. That's the mission of the Intelligent Community Forum. For over 25 years, ICF has helped communities to embrace the power of technology to create a better future for their people. Drawing on the best practices of hundreds of places across 6 continents, we developed the Community Accelerator Strategy, a roadmap for driving inclusive economic growth, addressing social challenges, strengthening local culture, and improving quality of life in the midst of disruption. Through training, assessment, and certification, we help communities turn shared challenges into collective progress. Through events and missions, we connect communities across the world to pursue economic development and share solutions. And each year, we celebrate those leading the way with the Intelligent Community Awards Program, highlighting the world's best examples of a Community Accelerator Strategy in action. Since March of this year, we have been celebrating the Smart 21 of 2025. But today, 21 becomes 7. The finalists in this year's program to determine the Intelligent Community of the Year. Making its second appearance as a top 7 community is Acai Arana Brazil. This small community first appeared as a top 7 in 2024 for bravely building a new innovation economy in a place that once thrived on growing cotton for a global market. Acai leveraged its status as a top 7 to catch the attention of Tata Consultancy Services, for which the city has developed training programs to boost local talent and job readiness. Applying the Community Accelerator Strategy, Acai began to stand out in recruitment and boot camps, achieving strong results and increasing the city's economically active population. Now, Tata Consultancy is opening a major hub in Acai that marks a milestone in talent development and economic growth. Bursa Metropolitan Municipality is the first city in Turkey to appear on the top 7 list. The city is emerging as a national leader in digital urbanism and sustainable development. With smart traffic systems, electric buses, and bike-sharing programs, Bursa is reducing congestion and emissions. The city's digital backbone, fiber networks and IoT sensors,
powers efficient public services, smart healthcare, and energy monitoring. From solar-powered buildings to real-time transit data, Bursa is building a connected, sustainable city where technology and livability go hand in hand. In Ontario, Canada, the Durham region makes its fourth straight top 7 appearance, shining as a model of regional collaboration and intelligent community development. 8 local governments work together to drive innovation, from building a 700-kilometer rural fiber network to expanding tech access for seniors and low-income families. And with strong partnerships with educational institutions such as Ontario Tech University and Durham College, the region is developing a knowledge workforce ready to meet the challenges ahead. In November, Durham Region achieved full Intelligent Community certification, becoming only the second Canadian community to receive this prestigious designation. After 3 consecutive Smart 21 designations, Fairfield in Jefferson County makes the top 7 list for the first time. In the heart of rural Iowa, Fairfield is redefining what small-town innovation looks like. Known for a culture of entrepreneurship going back decades, it has embraced the evolving technological landscape to build a thriving startup ecosystem and achieve one of the highest rates of solar energy adoption per capita in the U.S. Through regional collaboration, strong educational partnerships, and smart infrastructure investments, Fairfield is proving that rural communities can lead in sustainability, innovation, and quality of life in the digital age. The city of Hilliard, Ohio makes its 3rd straight appearance on the top 7 list this year. Hilliard is a model of small city innovation and growth on a technology foundation. Initiatives such as the Hilliard City Lab and the city's AI Sandbox guide high-tech companies to prototype new technologies and innovations, while educational programs such as a partnership with AWS prepares the next generation of knowledge workers. Hilliard now adds Top 7 Community of 2025 to its accolades received in the last year, which include being the first American city to achieve full Intelligent Community certification, as well as appearing on Fast Company's 2025 list of the 10 most innovative companies in economic development. Kingston, Ontario returns to the top 7 list for 2025 for the second time, 11 years after its first appearance in 2014. One of Canada's oldest cities, Kingston blends rich history with modern ambition, supported by nearly universal broadband and a shared regional fiber network extending access to rural areas. Its economy is remarkably diverse, spanning manufacturing, government, healthcare, education, and with the most PhDs per capita in Canada, its knowledge workforce truly stands out. Anchored by Queen's University, St. Lawrence College, and Partech Innovation Park, Kingston has built globally respected incubators, accelerators, and clean tech labs, including fuel cell and zero-carbon research hubs. Public-private collaboration focused on health innovation and sustainable manufacturing make Kingston a model of how a mid-sized community can become a global leader in best practices. For the first time, a community from Spain appears in the top 7 list, as Las Rosas de Madrid joins the top 7 of 2025. Located west of Madrid, Las Rosas stands out as a hub of innovation and entrepreneurship. The city has transformed into a living lab for smart city solutions, testing and deploying cutting-edge technologies to improve urban life. The city launched Las Rosas Innova in 2020, a public innovation company that accelerates digital transformation and supports a growing tech startup scene. From smart mobility and energy efficiency to digital education and AI integration, Las Rosas is building a model innovation ecosystem. Strong public-private partnerships, agile leadership, and a commitment to experimentation position it as a leading community in Europe's digital future. Congratulations to the top 7 intelligent communities of 2025 from the founders of the forum, our institutes, national affiliates, and colleagues around the world. They are winners on a global stage, selected from among the hundreds of communities we track. During the first week of December, we will welcome the top 7 to the ICF Global Summit in Binh Duong, Smart City, Vietnam, the 2023 Intelligent Community of the Year. Intelligent and Investment Ready is the theme of this year's summit, which will offer insightful keynotes, thought-provoking panels,
and networking opportunities, a tour of Benjamin, and more, including the moment we reveal which of the top 7 finalists will become 2025 Intelligent Community of the Year. Attendees will have the option of joining an extended economic development mission to Ho Chi Minh City, where the economic transformation of Vietnam is on display. Visit icfsummit.com to learn more. We hope to see you there. I invite Mr. John G. John, founder of Intelligence Community Forum, to the stage to make a speech titled Smart Cities and Communities. Evet, Smart Cities and Communities başlıklı konuşmasını yapmak üzere ICF kurucu ortağı Sayın John G. John'ı sahneye davet ediyor. Here you are, Mr. John. Thank you. Well, thank you very much for inviting me here. We have a program for the next 2 days where I'm able to learn more about your city and about your people and about how smart you are. But more importantly, I hope through this presentation I'll be able to tell you how intelligent you are. And there's a big difference between smart and intelligent, and I hope that I get that across today. So thank you very much. I'm the chairman of ICF. I'm one of the co-founders, and we started this back in 1995, 30 years ago. So please let me go through a little bit of the history and the purpose of the organization, but also it'll tell you a little bit about yourself in relation to other cities around the world. Does this work? There we go. Okay. First of all, let me tell you a little bit about the Intelligent Community Forum. We are more than just an organization that gives awards. We are actually a research organization. We do... Oops. My bad. Okay, we do more than just research. We also do workshops. We do training. We provide opportunities for communities to learn about themselves through advisory services. We prepare books and publications, newsletters. We inform people in countries through organizations that are related to their country, such as ICF institutes and ICF national organizations. We have a global network of over 200 cities that we have recognized. But we have actually probably 1,000 cities around the world who have interacted with us in our conferences and our other activities. Many of those cities are aspirational. They would like to become what you have done here in your city. So, as I said, we started off in 1995. We have an organization that came out of other organizations in the United States. One of them is the World Teleport Association. Another one is the World Trade Centers Organization, and other research groups that came together and said in 1995, we need to do something about technology and how cities are beginning to use technology for the betterment of their society. Not just about creating technology for cities, but how you use that technology to create social, economic, cultural, and other kinds of environmental and sustainable improvements for your communities. So in 1995, mayors in many places around the world came. We had 1,200 people in Toronto, and we started this organization from that meeting. So
So the question really is it an intelligent community or is it an intelligent city? Are we talking about opportunities to become smart, or are we actually talking about becoming intelligent? And I hope that my presentation will help to discern that. So what we're looking at really is the opportunity to create not only physical cities with networks, with infrastructure, with the opportunity for the advancement of data in order to make informed decision making, but also we have to think about the people who are using it and how they're able to take advantage of it. How to use it to train the children, to create opportunities for research and innovation, opportunities for entrepreneurship, and the creation of wealth and prosperity for your communities. Technology is really just about tools. We're now talking about AI. Back in 1995, we weren't talking about AI. We started to talk about something new called broadband and that connectivity of broadband to be able to do things for your community. Nobody knew anything about AI back then. Now the buzzword is AI and what we need to do in dealing with that advancement. Those are tools. So we are looking for not only the smart tools, but we're looking for how people can use those smart tools to create intelligence in their communities. So, let's see. So what's our mission? Our mission really is, in terms of all these changes that are going on, what we are looking for are opportunities for advancement in your community so that you can create better citizens, better ways of living, more sustainable, more healthy cities, but also the opportunities for prosperity, for economic development, for developing relationships across the world so that you can, in fact, do international business activities. And that's where we come in. We are, like your sister cities, we are a little different. We are actually implementing opportunities for you to connect to others in the world. And the opportunity for digital enhancement all the way through is part of our mission, to be able to help you in your communities in that advancement. And how do we do this? Well, we can't come to your community and give you money, funding, and so forth. That's not what we do. But one thing we can do very quickly is connect you and to give you the opportunity to learn from other cities. We have a wealth of best practices that if you are looking for a solution, we have a number of cities around the world that have in fact already done some of the things you're looking to do. And so that is where it's important to come and be part of some of our activities where, for instance, in Vietnam, meet other cities and regions, not only in Vietnam, but from around the world, who are doing the kinds of work that you are doing and sharing with each other those best practices and advancements, as I say, in terms of creating those kinds of solutions that you're looking for. Now we have over 200 cities around the world, and right now we have 3 here in Turkey. Izmir, Konya, and Bursa. But Bursa has advanced to the top 7. And so you are really in the forefront of these smart cities and intelligent communities as related to others around the world. Now, as I say, there are many other cities that are aspirational and are looking for best practices. But while they're looking for best practices, they may also be looking for business opportunities. And this is where I think the secret sauce of our ability to work together with other cities. If you're willing and interested,
they may be willing and interested. And I think that is the best way to create business opportunities in the future. So, all right. Here are some examples of cities around the world that we're dealing with. And you may think that they're all small cities. As you saw, many of them were very small. But we also have some of the biggest cities. You know, Tokyo with over 25 million people. Or, you know, Rio de Janeiro or New York City and so forth. There are big cities involved. But there are also many smaller communities involved. You would be surprised what you can learn from some of these smaller communities. It's only about scale. They are dealing with it. They're dealing with the issues that you have. But at the same time, you can learn from them as they can learn from you. So we have cities, I'm just going to go through, in different parts of the world, from Europe, from the Middle East, from Asia, from North America, and this year in Brazil, there's a city by the name of Curitiba. You may never have heard of this city before. Now, it may surprise you, and don't take any offense, but many cities around the world, many people may never have heard of Bursa before. But now that you are promoting yourself to the WHO, in June you had your meeting, and to ICF, the name of Bursa will get out there more and more. And that level of raising your brand name is very important. Through raising your brand name, you will be able to attract investment. You'll be able to use your city as a reference point for other cities around the world. Many cities that we have on our lists, many people have never heard of before. But it has helped them to advance their communities from an economic development perspective. And of course, from a brand advertising point of view. Curitiba is the current Intelligent Community of the Year. And they're holding an event next year in March in their city. And they're welcoming you to come to them in Brazil if you so choose. Now, I'm going to quickly just take you through the difference between smart and intelligent. Any city can be smart. You can buy a box and make yourself a smart city. Very good. But you can't become an intelligent community unless you have actually done something with that technology to become intelligent. There are many communities that will use this technology for improvements, traffic, environment, the opportunity to create data that then helps to make improved decision making and so forth. All very good. But what you want to do is begin to focus on the human elements of it. It's much more important to figure out ways in which that technology can create better citizens, create better ways of living, create opportunities for wealth creation, and creating the long-term sustainability of your city through creative and sustainable planning. There's some cities like Curitiba who have said, we want to be a green city, so we're going to be very selective about what kind of industry is going to come into our community. It may impact our ability to create certain wealth, but in the long term, that sustainability is more important for the health of our city, our citizens, and the future. And that is, I think, the importance of urban planning as part of that whole exercise. Please. Okay. So what are some of the success factors? We have criteria that are pretty tight. For many years, we could not include our last criteria about sustainability because we needed to have criteria that we could
compare with other places around the world. And now, over the last several years, we've been able to. But our criteria has been about technology first and foremost, so broadband connectivity, the applications of AI, the opportunities to take that data and create information for decision making and so forth. So that is the first level of criteria. And Bursa does very well as part of that. Let me go on. The second one is about the creation of knowledge work. When you have technology, you want to make sure that you have people in your community who are able to take that and improve upon it. So what you need to do is have people who are trained in the ability to use the technology and to advance it further. So training and knowledge work is very important. We also want to make sure that you're innovating. Innovation is a thing that will create that prosperity and wealth. If you can innovate and you can create products and services that somebody else doesn't have but they need it, you will be able to sell it to them. And you'll be able to create innovation for your city's prosperity moving forward. If you have smart technology and you have smart people, now you can innovate. And the level of innovation is something that we measure very closely. Another thing is community engagement. Very important, and I see that you have tremendous community engagement that takes place here in terms of some of your planning that takes place. We also ensure that there's digital inclusion, that everybody has the opportunity to participate. Not that you have a divide between those who have it and those who don't. It's important that you make it available to everyone. I see that you do have access to Wi-Fi here, that you train people to be able to use it, from the little kids and also to seniors and so forth. Very important as part of it. And finally, our final measure is about sustainability, not just environmental sustainability. We're talking about funding and the ability to sustain projects, but also social sustainability, heritage, all those sorts of things that make your community important and impressive to others. And you'll see, please, okay. You see that there's a divide between the opportunities of technology with economic development and those about social and cultural opportunities as well. So that's our criteria, and that is how you have been evaluated as part of it. But there are many other factors, including, of course, leadership, like your mayor has shown, the opportunity to collaborate and to work together and so forth. Now, back in 2012, a mayor in a city called Stratford, he had a very interesting way of putting it. He said, the only way to become an intelligent community is you have to start off by being a smart city. And that, I think, is a very important thing. That's why we first picked 21 smart cities. A little easier to be a smart city. But then to become an intelligent community. So Izmir and Konya became smart cities as you did. But in order to get to that next level of the intelligent community, to get to the top 7, you had these criteria were a little bit more stringent to get through, and you made it. So that's very impressive. Okay, so you saw a video that said, here are the Smart 21, and we have been doing this for many years. So we have over 200 cities that have been part of the Smart 21 process, but not 200 cities that have made it to the top 7. So you are part of a unique league of cities. But this is the list from this year. It's a year-long process. You become a Smart 21 city, and then we ask more information from your people to become a top 7 city. And now, having these site visits, we undertake a much more
focused perspective of the criteria. I'll be looking at all of these criteria over the next couple of days, and we will pick the top city for this year based on the criteria that we talked about earlier. So here are the top 7, and you are one of the top 7, but you saw the video, so I'm not going to go into greater detail about who they are, but my presentation just quickly shows you. This is Acai. Acai is very small. There are about 15,000 people. People say, well, how did this city become a top 7? It's what they have done with the technology. It's all about scale. Do you know that in 2 years, this city has over 25 international awards? Now, they had to make applications for these awards, but that's part of the strategy. Nobody heard of the city before 2 years ago, but they, as part of their planning, decided that they were going to become an international reference point for small agricultural-based communities. And they got their name out there as part of this. So congratulations to them. Another city, Durham region, is actually a regional area of many little cities. They're 750,000 population, but they're part of the greater Toronto area, which is 7 million people. You wouldn't know this community from other parts of the Toronto region, but they are separated as a unique community focused on technology, for agriculture, for new innovation and science that they've created a new university around it and so forth. So that's Durham region. Fairfax. This is a small community in Ohio. I have no idea how they ever became a smart city. I have never been there, but people tell me it's all about the culture. It's the Western culture of this little community and what they've been able to do with technology to advance their cultural activities. So we're looking forward to seeing more from Fairfax. Hilliard. Now this is part of the greater Columbus, Ohio area. Now we've seen that they're starting to get involved with AI. A lot of technology is in that area, and they're one of the suburbs of the Columbus area. Kingston, Ontario, this used to be the capital of Canada for many years until the British came over and, the Americans came over and decided that they wanted to burn down the capital. So they moved the capital to Ottawa, further inland. This community has Queen's University and many other tech-enabled community activities, and has been a former Smart 21 and Top 7 community back in 2014. They've just come back and want to see if they can make it to the top intelligent community of the year. Las Rosas, Spain is the first time that this community is not only a Smart 21 but also a Top 7 community. The mayor is also a great leader in promoting their city to become a major reference point. They're just outside of Madrid, and I just visited it in June, and I found it to be a very interesting city. If you come to Vietnam, they will send their mayor as well to Vietnam. Great city to be connected to. And finally, your community. Now, I don't know very much about your community. I just arrived last night, but I have read a little bit about it, and I'm looking forward to today and tomorrow. My understanding is that Bursa has many competitive advantages, and you need to get your name out there with those competitive advantages because people want to know you. They want to get to know your community. And we understand that you have tremendous innovation in terms of how you provide Wi-Fi to your community, how you provide opportunities for training and for
many other things. I'm going to spend the day today looking at some of these. There's a list here of some of the things that I'm going to be shown. I understand many of them are in this building alone, so I look forward to meeting many of you as part of it. And that you're focused on making life better for people, the youth, women, and others who have in the past maybe not had the advantages, that you now can use the tools available to you to create better opportunities for the disadvantaged and those who've not had the opportunities in the past. I'd like to thank you for inviting me here and giving me the opportunity to meet many of you today. So if I don't meet some of you who are in this room, I hope that we'll be able to maybe connect at some other point in time. Now here are some of the cities that we're going to. Next December, we're going to hold an event in Binh Dong Smart City in Vietnam. Last year, the Prime Minister of Vietnam invited ICF to give a presentation about Binh Dong Smart City. Little did I know that a few months later, they would recommend that Ho Chi Minh City, also called Saigon, take over Binh Dong because it's so important for their regional activities. So, Binh Dong is now part of Ho Chi Minh City. They thought it was that important to take it as part of their administrative boundaries. And we'll find out more about Binh Dong for those of you who will come to Vietnam. And I understand the mayor's office has already said that you will send a delegation to Binh Dong to be part of this. Of course, in the conference, there will be opportunities for you to present, but we also will have a VIP delegation that will go to Ho Chi Minh City, meet the government, meet the businesses, meet the universities, and so forth. So it's very important to be part of it. Now, there are other cities that have made it to the top. New Taipei City in Taiwan. And in fact, 17 cities in that little island have made it to the top 7. Why? They've learned from the mayor of Taipei back in 2005. He became the president of Taiwan. So he took the ICF principles and spread it to all of the cities. And they adopted it as part of their urban planning and their economic development strategies. And they have made it to the top, and 4 of them made it to the absolute top over the years since 2005. Another city is Eindhoven in the Netherlands. Here's a city that lost major industry, and they turned to the ideas of becoming a smart city, and they created opportunities for new industry development in their community. And now they are one of the top cities in Europe because they took on that strategy. Toronto, they were also one of the top cities. But I have a different story I want to quickly tell you about Toronto. Even though it is an advanced city and has all the technology and everything else going, it made a wrong decision. It worked with Google, and Google wanted to create a new part of a smart city in their community. It was called Sidewalk Labs, and it was an experiment, but that experiment went wrong. What they wanted was to take over the land to create certain opportunities for Google to advance their business. And the people turned against it. Privacy issues became very important to the community. They were concerned about how Google was going to be taking the data, their personal data, and use it for their own purposes. So we also have to realize then that in all the work that we're doing, we also have to be cognizant of how important people are at the end of the day. And
that brings me back to the whole discussion around technology is advancing. We're going from one thing to another, from all kinds of technology like AI and moving it forward, and we're not going to be able to stop it because industry is going to keep moving this technology forward, and we're going to see lots of advancements in mobility and opportunities for data retrieval and so forth. But at the end of the day, there's a new pattern taking place all over the world. In Europe, the opportunities to create better cities for their people, slowing it down, making it available for bicycles instead of cars, creating parks as you have here, creating green cities, thinking about sustainability, thinking about ways in which to create opportunities for their citizens. That is the direction that we hope communities will take it. This is from one of my books on how to create strategic approaches to creating better cities. And we talk about the idea that it's more important to create what is known as complete communities, where things like technology, but also strategies for human beings is being put forward. Okay, so this is my final slide. What does ICF do, and what can you do with ICF? Well, the first thing is assess your community and compare it to others around the world. And that's what you're doing right here. And that's what you did with the WHO in June in terms of your healthy city comparisons. And we're doing that as part of the Smart 21 assessment. We did a TOP7 comparative, and you provided that. And now we're doing this audit, and we'll be able to compare it to the other cities around the world. Next thing is undertake training. Now, we offer that training online to create your intelligent community. You can, because you're a member, you can share it with others around the world, with your universities and so forth. Another thing is to undertake community membership, to be part of this network around the world. We also have, what else is happening? Okay. We have certification. If you really want to be considered an intelligent community, go through the process of becoming certified. Certification is a much more rigorous program, which takes a week of an auditor to go through. We also have institutes, and we have national organizations. You can create one here. We have them in Canada, Taiwan, Brazil. We're developing one in another part of Europe, and so forth. And you're welcome to have one in your community here if you're interested, and I can tell you how that can be done. And finally, it's doing what you're doing, going through the awards program to become recognized and let the world know who you are and why it's important for them to know who you are. So, thank you very much. Coming is our program in Vietnam, and we'd like to welcome you there this December. I appreciate the time. Thank you. Thank you so much. Mr. John, we are not sending you. We are not sending you to your place. Marmara Belediyeler Birliği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey sahneye davet ediyorum. Sayın John Cican kendisine TOP7 sertifikasını takdim edecek. I invite Mr. Mustafa Bozbey, the Mayor of the Marmara Union of the Municipalities, Bursa Metropolitan Municipality, to the stage. Mr. John Cican will present him with the TOP7 certificate. Here you are. Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey,
Mr. Janga hediyesini takdim edecek. Our esteemed President of